the symptom appears, we have to facility aortic valve regurgitation, AR. Aortic valve, that's relax. The aortic valve is leaking in before the systolic speed aortic valve open to allow blood to go from the ventricle into the aorta. And it's closed during diastole. Why it's closed? To allow diastole left. For aortic regurg, the valve is leaking in diastole. شو السبب مالته؟ المبدأ مال aortic regurgitation. Could be the aortic valve disease. The valve نفسه شبيه هذا الضغط. Or aortic root disease. هو وين الفالف معلق بالهواء؟ ده وين؟ وين نزرعه؟ الروت of the aortic. باحتمال root of the aortic فيها مشكلة، يعني مو الفالف. مفهوم؟ This is the aortic valve. The three cusp. هالاناتومي مالته. It is attached to the aortic root. هذا الجزء الصغير بين left ventricle وبين aortic valve شو نسميه؟ alveoli. Left ventricle alveoli. والفالف شبيه الرنج مالته is attached to the. احنا نتذكر في الثاني قلنا اكو شيء اسمه skeleton of the heart. skeleton fibrous skeleton هو skeleton بفالفات كلها مجموعة. هذا الفالف رينج كلها skeleton واحد بس تبقى ريجينال حسب الرينج الموجود بالميترال فالف من اللي سنده left ventricle anyways والرينج الموجودة بالترايكاس بالفالف من اللي سنده right ventricle زين والرينج اللي موجودة aortic valve من اللي سنده aorta root of aorta لازم تتصل بالرقم واضح الكلام؟ This is the valve. Above the valve is the aortic root, ascending aorta. Any problems in these, خصوصا بالاortic root, راح affect من وين؟ الفالف. مفهوم؟ يعني تقدر تقول could be the regurgitation is primary due to the valve itself or secondary due to aortic disease. مثل ما حكينا عليه من stenosis. نرجع acute aortic regurgitation. طبعا acute وين نشوف acute regurgitation؟ بسرعة الفالف acute regurgitation. والله فصلنا. نشوفه بالتروما دول السيارات بسرعة acute regurgitation. هذا واحد. نشوفه أيضا بinfective endocarditis بسرعة يصير rapid infection perforation of the cusp or vegetation. ونشوفه بالdissection of aorta. لأنه يصير dissection of the aorta. وين ينزل dissection؟ ينزل ليه جوا ينزل at the level of the valve. حتى الفالف راح يصير فيه dissection راح يصير abnormal acutely. واضح؟ فثري causes شو يسوون؟ acute نفس المبدأ. لما يصير regurgitation وين يرجع للبلاد؟ هل الليفت ventricle prepared for that blood؟ معليش شنو هالبلد رجع؟ خلي نروح على الوراي. من الوراء؟ اتريوم. اوه شنو هاي؟ انا فصلت له بلاد. I can't tolerate it. Go up to the line. واحد ذبح الثاني. وصل line صار acute pulmonary. مفهوم؟ Same principle. A sudden large regurgitant volume imposed on any prepared alveoli. ما نتهيئ إلا منطق. There is no alveoli enlargement. Effective stroke volume مش راح يقل. Rapid increase in alveolar diastolic pressure. Tachycardia cannot compensate pulmonary congestion, decrease cardiac output, decrease blood pressure. Well, this is the rapid equalization of pressure.
the this is high diastolic pressure. الايورتيك بريشر بالدايستولي بس تصور بس يعني بس تفهموها. البريشر الايورتيك بريشر بالدايستولي بالايورتيك بالدايستولي انكريز لو ديكريز؟ ديكريز. ليش؟ لانه قاعد يتفرغ من صحيح؟ فرابط لي ديكريز وين يروح؟ وين قاعد يروح؟ ديكريز وين قاعد يروح؟ نقصنا منها وين ضفنا؟ على الليفل. في الليفل بريشر شبيه؟ rapidly increase. واضح؟ aortic pressure is rapidly increase. aortic pressure شبيه؟ ايش يصير؟ rapid equalization of pressure. فالمرمى sometimes difficult to be recognized. واضح؟ مرات نسمع عندهم هذا الصوت طبعا يجي ورا الاس 2 اس 2 شو تمثل؟ المفروض نسد الايورتيك فالف بعد ماكو مشكله بس اذا صار ريجرج بسرعه طلع الساوند رجع الريجرج في راح يطلع الساوند اللي هو يرمي دايستوليك. aortic regurgitation etiology مثل ما قلنا could be in the root like in dissection or in the valve in case of endocarditis. Usually present with pulmonary congestion and edema. S3 and S4. S3 باعتباره بسرعة acute heart failure يسمونه S3 و S4 then rapid increase in LV diastolic pressure يسمونه S4. AR مرة may be soft, short, absent. acute. عرفت ليه؟ rapid equalization. نفس الشامبر بريشر هنا يصير وش يصير؟ sound difficult to be removed. treatment urgent. يموت عنه. surgical intervention generally indicated. Intra-aortic balloon is contraindicated. ليش؟ ليش؟ عافية. زود الرجاج. لأن هو الانترايتك بالون بمن؟ بالدايستول شو يصير بيه؟ هو شنو الايم اوف الانترايتك بالون؟ Cross coronary blood flow. Inflate in diastole. Why? To increase the coronary blood flow. هذا مصمم إليه. زين هذا عنده aortic regurg. وانت inflated during diastole شو راح يرجع البلاد وين؟ During diastole. هذا contra. فنعطيه nitroprusside inotropes can be used. Beta blockers are contraindicated. Why? Decrease contractility يعني أكو سبب وجيه أكثر. ها؟ Very good. Very good. Because it increase beta blocker will increase the diastolic time more. يعني وين عندنا short diastolic. احنا نتقرب قلل short diastolic قليل. فإذا بين B to B speed diastolic increase. فإذا أعطيه بيتا بلوكر جنرال حتى بالهايبرتنشن حتى بالهايبرتنشن العادي. الهايبرتنشن اللي عنده ضغط ها واللي عنده aortic regurgitation بيتا بلوكر ما نعطيه. ليش؟ increase class 2B يسمونه يعني increase diastolic time. زين هسه نجي موضوع آخر هو chronic aortic regurgitation. هذا بايكاسبيد ولا ترايكاسبيد؟ بايكاسبيد. قلنا البايكاسبيد شو يسوي لنا؟ stenosis and or فهذا chronic status the valve is incompetent chronically لسنوات وهذا الجت اوف بلاد يرجع من الايورتا into the etiology several markers could be in the valve or could be in the ascending aorta.
And the valve could be degenerative calcification, could be bicuspid, endocarditis, rheumatic fever, valvitis, anorectic thorax. Ascending aorta, many diseases affect, namely dissection, marfan, then then with dissection, with marfan, dilatation of the aortic root, so dilatation involved also will be happening. Around preload, one left ventricle, left ventricle preload مننجين المفروض مننجين left ventricle preload بالpatient مو patient normal مننجين left atrium مو زين بالرجال اشرح لي ضعف له بشبيل بريلود الافتر لود شلون؟ راح يزيد افتر لود ما راح يزيد ليش؟ لانه متأثر راح يصير ستروك فوليوم مرة ونص مرة هو ستروك فوليوم ومرة اللي راجع واضح اثنيناتهم لذلك الانجكشن فراكشن شبيه يعني لو متساوي لو يصعد مرة مفهوم؟ symptoms mild to moderate aortic regurgitation أو بالasymptomatic يجي palpitation وايد أشوف وايد أهل الاي ار يجون 10 سنوات ما يدري ما ليش لأنه chronic adaptation والinjection fraction يقولنا ايش بيه؟ مو ذكري مو مثل mitral regurgitation mitral regurgitation latent period تصير أقصر ليش؟ لأن injection fraction ايش بيه؟ يقل بينما بالchronic aortic regurgitation شو يصير؟ يبقى عشرات سنوات ما دام ejection fraction is normal preload زاد والافتر لود زاد يعني ejection fraction محافظ او increase فما يحس المريض شو يحس؟ مساعدة كارديوميجالي او في dilatation volume overload من ينام على الجهة اليسرى يحس palpitation شنو palpitation واضح؟ شنو السبب؟ because of the dilatation of the left ventricle. In severe aortic regurgitation, angina and breathlessness. Sign: displaced heaving apex beat because of volume of sign مهمة. Signs, peripheral signs of aortic regurgitation. Large volume or collapsing pulse. ليش large volume pulse? Because قلنا ستروك فوليوم شو حيصير؟ will increase فتلقى البلس مالته large volume بعد collapsing pulse نخلي ايدنا على المريض البلس وبعدين أرفع صدرنا نرفعها شو راح يصير؟ خلينا نفكر شوي let's think about it. راح يجينا pulse قوي يختفي بعدين شنو السبب؟ لأنه احنا ما نخلينا ايد شو راح يصير؟ كولابس بلس يروح بلس البال العادي بعدين يختفي كولابس ليش ما نخلي ايدنا يجي؟ الراديال ارتري ايش راح يصير؟ باستقامة ويا الايورتا واضح؟ فراح يتفرغ بسرعة وين يتفرغ؟ بالقلبي فايش يروح البلس يختفي شو يصير بيه؟ كولابس مفهوم ليش؟ شو الميكانيزم كولابس بلس؟ فاحنا نخلي ايدنا اول شيء نسمع يعني نشوف البلس قوي نرفع ايده سبب الايفاكويشن شو يصير؟ كولابس بعد bounding peripheral pulses conspicuous واضح يعني شوف مثلا بالدورسالس بدس واضح مرات تشوف بالترايكاسبيد بالسوري بالراديال ارتري كلش واضح pulse واضح بعد الهيد of the patient or capillary pulsation in the nail beds يسمونه كوينك ساين شنو؟ nail blade بالصباع nail blade هذا نسوي بريشر على nail blade نسوي بريشر يطلع لون احمر
عادة نسوي هذا اللون الأحمر يصير سكويزنج يروح. أول شيء لون أحمر بعدين سكويزنج يروح. ذولا لا، لأن الريجرجيتيشن وايد شو يصير؟ ينطي أحمر وأبيض أحمر وأبيض أحمر وأبيض. الأحمر والأبيض ليش؟ لأن ستروك فوليوم مرة يصير كولابس مرة ستروك فوليوم هاي، مرة كولابس مرة ستروك فوليوم. شو يسموها الكابيلاري دانسينج كابيلاريز، واضح؟ يعطي ألوان أحمر وأبيض. يسموه كونكي ساين. بعد فيمورال بروي أو بيستل شوت دروسي ساين. بعد head nodding with pulse ديموسي ساين. ايش يقول؟ راجع الحركة من هنا. هاي ستروك فوليوم حركة الكارودز ديموسي. هذا ديموسي هذا واحد فنان فرنسي رسام. فشاف الطبيب مالته راسه يرسمه فرنسي وفي he discovered his disease صارت الساين باسمه ديموسي ساين. What are the physical examination? تابولي نعم physical examination بس تابولي يعني دقيق. نبدأ بالدايستول. بالدايستول خلينا نفكر هيك، خلينا نفكر شوي نسمعنا ونفكر. أول شيء البلاد منين راح يرجع؟ ريجرج وين يجي؟ ورا الاس 2 بالدايستول. لأنه هسه شو وقت نغلق الفالف اس 2 خلص نسد خلص السيستول. ايش بدا؟ الدايستول. زين هذا إذا ريجرج راح يبدي مع بداية الدايستول صحيح؟ راح يرجع لما يرجع هذا البلاد يرجع هذا البلاد يطلع هذا الدايستول نورمال يصير باراستيرنال. مو بس هاي المشكلة، الستروك فوليوم ايش راح يصير؟ increase or decrease for the second ejection for the second systolic. increase or decrease? increase صحيح ولا لا؟ لما increase زين مثلا بالحالات الاعتيادية 100 مل pass through the aortic valve ماكو ساوند ما يطلع ساوند. بس لما نضاعف الكمية 200 مل through the same valve ايش راح يصير؟ مرمى راح يصير. ليش؟ لأن شنو تعريف المرمى؟ شنو تعريفه؟ تعريفين أو حالتين. cardiac murmur is a state in which شنو السبب مالته؟ either blood is passing through abnormal anatomy مثلا through aortic stenotic valve من يمر blood شو يطلع؟ sound. or high volume of blood pass through a normal anatomy. يعني هو المشكلة مرة المشكلة وين؟ بالفالف أو بالاناتومي الموجود stenotic valve. البلاد كمية مالته طبيعية بس من يمشي هذا الفالف لأنه abnormal يطلع صوت أو لا الفالف هذا نورمال لكن الفوليوم مال البلاد شبيه هذا هم يطلع شو؟ ساوند. إذن الساوند الأول اللي هو هذا دايستوليك. واي؟ هذا لأنه الفالف ريجرج خلاص سمبل. لما ريجرج بالنكست سايكل راح ستروك فوليوم والميكريز. لما الهاي ستروك فوليوم يروح ثرو ايورتيك فالف شو يطلع؟ كأنما ايورتيك ستينوسيس مفهوم؟ شو يسوون؟ ejection systolic. واضح ليش يطلع؟ هذا عادة نسميه functional murmur. هاي كم واحد؟ واحد اثنين. نجي الثالث بس انتبهوا هم اكو صوت ثالث هم دايستول يسموه اوستن فلنت ميرمر. دايستول شنو هذا؟ هذا الاورتيك هذا الاورتيك فالف هذا الدستن. قلنا الفالف از كلوزد مو؟ هذا مسدود الفالف مسدود وقاعد يرجع بلاد مو؟ هذا البلاد راجع سوا دايستوليك
خلاص. هذا نفس البلد again will be pushed in the next cycle through a normal valve. شو راح يسوي لنا؟ ejection هاي بلد كلش هواي هاي فوليوم ejection زين. النقطة الأخرى the blood that comes in diastole طريقة من يجي منها شوفوا من يجي اللي يرجع الريجرجيتنت جت الراجع من الدايستولي يضرب مايترال anterior leaflet. ليش؟ لأن بالدايستولي ما يضرب open لو closed؟ open. لما open هذا ايش بيه blood؟ it will stroke anterior leaflet. لما stroke ايش راح يصير؟ واحد ضربه جت ضربه من النص يحاول هذا البلد يصير ينسد. لما ينسد شو يطلع يا ساوند مال mitral stenosis اللي هو mid diastolic rambling مرض. مفهوم؟ شو نسميه هنا في الحالة؟ Austin Flint مرض. واضح؟ صف رابع. واضح ولا لا؟ عيد لو ما بدأت. اوكي. We got this valve which is closed. Aortic valve closed. بس لسبب ما it is regurgitant. It's regurgitant in when راح اشرح الطريقة. لما regurgitant in diastole this blood in diastole راح ينسمع المرمى after S2 يعني between S2 and the next S1 in diastole. ايش طبعا عنا diastole sequence هو مرمى. خلصنا؟ هذا الطريقة هو جاي it will stroke the anterior leaflet of the mitral. هاي ضرب نزل عليه. لما يضرب ايش يصير هذا الليفلت؟ تدنى وين يصير؟ قرب لنا هذا الخط شو يصير؟ كانما ستينوز. وبعدها بالدايستول لما كان ستينوز شو يطلع؟ Austin Flint murmur او diastolic murmur. هذا diastolic due to closure of mitral, semi-closure of the mitral. زين. In the next cycle and the next systole, large amount of blood will be pumped through a normal opening of the valve. شو راح يطلع لنا؟ Ejection systole. 3 types of blood. فهذا حتى اوضحها هذا الريجرج من الايورتا ما يرجع مره ثانيه الريجرج يجي from the aorta into the left ventricle وهو راجع الطريقه يضرب من هذا anterior leaflet ما هذا هذا الايورتا هذا sorry this is the left atrium and this is the mitral leaflet يضرب من mitral leaflet من يضربها شو يسوي؟ mitral valve opening راح تقل شو راح يسوي؟ Austin Flint واضح؟ هذا المرمى into high flow high volume. مفهوم ولا غير مفهوم؟ واضح؟ ECG عادة non-specific, maybe hypertrophy, maybe not very non-specific. Chest X-ray, electronic mitral regurgitation. قلنا there is. شو يصير عندهم؟ كارديوميجالي. echo نشوف السبب whether the valve itself or whether in the ascending aorta. Treatment surgical aortic valve replacement for symptomatic asymptomatic. إذا symptomatic شو يسوي له؟ replacement. إذا asymptomatic patient with systolic heart failure also need replacement. And then 2 things we have to replace the valve. One is the symptomatic والثاني هو systolic heart failure. من اللي يقرأ بين السطور؟ ليش الاسيمتوماتيك والسيستوليك heart failure should be replaced؟ ما عنده سبب. بس عنده بالاكو ejection fraction قل. ها؟ واحد يقرأ بين السطور ليش؟ يعني نشوف الضيم المتحمل الليفت فنتركل خلال هالفترة الانجكشن فراكشن بالكرونيك سيفير AR شبيه increase لو decrease
نورمال. عادة شو يصير؟ كرونيك سيفير اي ار شو يصير؟ كرونيك مو اكيوت. شو بي ايجكشن فراكشن؟ مينتين نورمال. راح تشوف ايش قد متحمل هضم هذا الليف فنتركل الى ان قل منه. يعني long period has been passed. يعني very long period with long volume overload. واضح؟ فلذلك indication of surgery two things. فالمفروض ejection fraction normal. بد ما فقط حتى بالسيفير اول ما يقل we should replace the valve in asymptomatic. إذا indication for surgery. Symptomatic patient, symptomatic severe AR, asymptomatic patient is always. واضح؟ فالvalve prosthetic valve should be on warfarin. مفهوم؟ Thank you. أسمعكم عين.